Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Will you start? Yes Maharaj. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deva Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pashtakshadeshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. So I've been asked to speak about Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. So he was the Diksha Guru and the Shiksha Guru of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. இன்றைக்கு ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவரை பற்றி பேச வேண்டும் என்கிற தலைப்பு. அவர் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் தீக்ஷா மற்றும் சிக்ஷா குரு ஆவார். So it was Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur who gave the inspiration to Srila Prabhupada to take up the process of bhakti yoga and then to be an active preacher. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட இந்த இறை தூது பணியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அந்த பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஊக்கத்தையும் கொடுத்தார். அதே சமயத்துல துடிப்புடன் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் எனவும் கூறினார். So Bhaktivedanta Saraswati Thakur was a very active preacher. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர் ஒரு துடிப்பான பிரச்சாரகர். In his youth, he was quite fond of debating. அவருக்கு பொதுவா வாதம் பண்ணுவதில் ரொம்ப பிரியம் கொண்டிருந்தார். Later, he took up the path of Chaitanya Mahaprabhu very seriously, and he gave up his interest in material studies. பிறகு அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் போதனைகளை மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டார். அந்த பாதையை பின்பற்றினார். அதன் பிறகு அவர் தனது பௌதீக கல்வியை துறந்தார். But instead, he intently studied the Gaudiya literature. பிறகு அவர் மிகவும் ஆழமாக கௌடிய சித்தாந்த கிரந்தங்களை எல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தார். And then he began to preach. பிறகு அவர் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார். So he was not preaching in isolation. His background was the preaching of his father. இங்க ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள் தனிமையில பிரச்சாரம் செய்யவில்லை. பின்புலத்துல பார்த்தோம் என்றால் அவரது தந்தையும் ஒரு சிறந்த பிரச்சாரகர் பக்திவினோத டாக்கூர். So Bhaktivedanta Thakur was a very active preacher and a very active writer. ஸ்ரீல பக்திவினோத டாக்கூர் அவரும் துடிப்பான பிரச்சாரகர். அதே போல அவரும் எழுத்தாற்றல் கொண்டவர். And Bhaktivedanta Thakur tried to communicate the message of Lord Chaitanya to the people at that time. அந்த காலகட்டத்துல ஸ்ரீல பக்திவினோத டாக்கூர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் போதனைகளை பெரிய அளவுல பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என ஆவல் கொண்டிருந்தார். So Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur continued in that same mood. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்களும் அதே மனோபாவத்துடன் அந்த பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்தார். And thus we see within a very short period of time, he actually opened many centers in India. குறுகிய காலகட்டத்தில் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள் பெரிய அளவுல பல மடத்தை நிறுவினார். We also know even today to start a center, open a temple, you need some money and you need some support. இப்பவும் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல ஒரு மடம் அல்லது ஒரு மையத்தை தொடங்க வேண்டும் என்றால் பொருளுதவி வேண்டும்,
நிறைய வந்து பின்புல உதவி எல்லாம் தேவைப்படுகிறது. So at the time of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Chaitanya Mahaprabhu's movement was not well known throughout India. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர் இருந்த காலகட்டத்துல சைத்தன்யா மகாபிரபுவின் இயக்கம் பரவலாக மக்கள் மத்தியில அறியப்படவில்லை. So therefore it was quite difficult to establish temples, raise funds, etc. But nevertheless he did that in a very short period of time. அந்த காலகட்டத்துல கோயிலை நிறுவுவது, அந்த கோயில் கட்டுமான பணிக்கு பொருளை வந்து ஈட்டுவது அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை. இருந்தாலும் குறுகிய காலத்துல அவர் அதை செய்தார். So he was able to inspire his followers to do all of this work. இந்த செயல்களை எல்லாம் தன்னை பின் தொடர்பவர்களுக்கும் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஊக்கத்தை அவர் கொடுத்தார். So therefore he was, we can say, very active in not just philosophizing, but opening up temples and preaching. அதனால அவர் சித்தாந்தத்துல மட்டும் அவர் வந்து துடிப்புடன் இல்லை. பிறகு பார்த்தோம் என்றால் கோயிலை நிறுவுவதிலையும் அவர் வந்து நிபுணராக இருந்தார். And that is exactly the mood that Srila Prabhupada had. இந்த மனோபாவத்தை தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் கொண்டிருந்தார். Of course, we have to preach and open temples. Once we open temples, we have to maintain temples. கோயிலை வந்து திறக்க வேண்டும், கோயிலை வந்து நாம வந்து கோயில் மூலமாக பிரச்சாரமும் வந்து செய்ய வேண்டும். இதெல்லாம் வந்து கோயில் மூலமாக செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். Maintaining temples also takes effort. கோயிலை வந்து நிர்வகிப்பது, பராமரிப்பதும் பெருமுயற்சி கொண்டிருக்க வேண்டும். But we should not just maintain the temple. We should always try to expand. கோயிலை வந்து பராமரிப்பதுல மட்டும் கவனம் இல்லாமல் பிரச்சாரம் மூலமாக இந்த கோயில் செயல்களையும் அதிகரிக்க வேண்டும். So that is why we see that Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur was able to open so many temples in his lifetime, and similarly Srila Prabhupada also opened many temples. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள் தனது வாழ்நாள்ல நிறைய கோயில்களை வந்து திறந்தார்கள். அதே மனோபாவத்துடன் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் பல கோயில்களை திறந்தார். So of course, just making success by counting numbers is not the only method we have. We also have to look at quality. அதே சமயத்துல இந்த எண்ணிக்கையை மட்டும் வந்து நாம எண்ணிக்கொண்டிருப்பதுல வந்து அர்த்தம் இல்லை. அதே சமயத்துல எந்த அளவிற்கு தரத்துடன் இருக்கிறோம் என்பதை பார்க்க வேண்டும். So when we open temples, we're also cultivating in a proper way all the people there. கோயிலை வந்து நாம வந்து திறக்கிறோம், அதே சமயத்துல மக்கள் முறையாக அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறதா என்பதிலும் கவனம் கொள்ள வேண்டும். So when we cultivate people, we have two principles. நாம இப்ப இந்த மாதிரியான மக்களை எல்லாம் பக்தி பாதைக்கு கொண்டு வருகிறோம் என்றால் சில கோட்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். One is that we have to establish proper conduct. அதே சமயத்துல நல் நடத்தை இதையும் வந்து நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும். And we can establish that conduct by acting properly ourselves. அதே சமயத்துல நாம தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு தொடர்பை ஏற்படுத்தும் பட்சத்துல நாமும் சிறந்த முறையில் நடக்க வேண்டும். And the other factor is we have to present the correct philosophy. அது மட்டும் இல்லாம இந்த சித்தாந்தத்தை தகுந்த முறையில் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். And for that reason we have many books. அதற்காகத்தான் நம்மிடம் பல புத்தகங்கள் உள்ளது. Srila Bhaktivinod Thakur wrote and translated many works. ஸ்ரீல பக்திவினோத டாக்கூர் அவர் வந்து பல நூல்களை வந்து எழுதி படைத்திருக்கிறார். Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur also wrote many works. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்களும் பல நூல்களை இயற்றி இருக்கிறார். And he also established a monthly newspaper. அவரும் வந்து ஒரு மாத இதழ் அதையும் வந்து தொடங்கினார். He also had a daily newspaper. தினந்தோறும் வரக்கூடிய இந்த அன்றாட செய்தித்தாளையும் தொடங்கினார். So in this way he established the philosophy. இதன் மூலமாக அவர் இந்த சித்தாந்தத்தை அவர் ஏற்படுத்தினார்.
And we see similarly Srila Prabhupada put a great effort into translating and commenting on Bhagavatam and Bhagavad-gita. அதே போன்று ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை இந்த வர்ணனை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார். So the devotees have to study and understand these works in order to be a good preacher. நல்ல பிரச்சாரகராக இருக்க வேண்டும் என்றால் இதை படித்து இதையெல்லாம் நன்கு புரிந்திருக்க வேண்டும். So we have the conduct and we have the knowledge. Both these things are necessary for the devotee. So அதனால இங்க நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நல் நடத்தை, அதே சமயத்துல பார்த்தோம்னா ஞானமும் நமக்கு இருக்க வேண்டும். So we see that Bhaktivedanta Thakur emphasized these factors. அதனால இதைதான் ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூரும் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி இருக்கிறார். And Bhaktisiddhanta Sarasvati also emphasized these two factors. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களும் இந்த கோட்பாடுகளை வலியுறுத்துகின்றனர். And Srila Prabhupada also emphasized these two factors. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் இந்த முக்கியமான இரண்டு கோட்பாடுகளை வலியுறுத்துகிறார். So we can classify these as achar, that is conduct, and prachar, the preaching. அதனால தான் இத ஆச்சாரம் பிரச்சாரம் நல் நடத்தை பிரச்சாரம் ரெண்டு கோட்பாடுகளாக அறிகிறோம். And both of these are necessary to advance ourselves and also to help others advance. நாம தனிப்பட்ட முறையில ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறுவதற்கு இந்த ரெண்டு கோட்பாடுகள் தேவைப்படுகிறது. மற்றவர்களுக்கும் நாம பிரச்சாரம் செய்வதிலும் இது நமக்கு பெரிய அளவில் உதவுகிறது. So these are the two facets of cultivating bhakti: our own cultivation and helping others cultivate. அதனால இந்த ரெண்டு கோட்பாடுகள் நமது சொந்த பக்தியையும் நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், அதே சமயத்துல மற்றவர்களுக்கும் இந்த பக்தி பயிற்சியை கொடுக்க வேண்டும். So it is not too difficult to understand these two. இந்த ரெண்டு கோட்பாடுகளை அறிந்து கொள்வதில ரொம்ப சிரமம் இருக்காது. And if we follow them, then we can act according to Bhaktivedanta Swami Thakur and Srila Prabhupada. இதை கடைபிடித்தோம் என்றால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மற்றும் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களுடைய போதனைகளை நாம் பின்பற்றுகிறோம். After Bhaktivedanta Sarasvati Thakur's disappearance, Srila Prabhupada got rather disappointed in the followers of Bhaktivedanta Sarasvati Thakur. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களுடைய மறைவிற்கு பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களை பின்பற்றுபவர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய நடத்தையை கண்டு அதிருப்தி அடைந்தார். They gave up trying to spread the movement further. அவர்கள் மேலும் இந்த இயக்கத்தை விரிவாக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை கைவிட்டிருந்தனர். So therefore, on his own, Srila Prabhupada decided that he would continue the preaching. தனிப்பட்ட முறையில பிரச்சாரத்தை தனியாக செய்ய வேண்டும் என ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதன் பிறகு தீர்மானித்தார். He tried in India, but it was quite difficult. இந்தியாவில் பெருமுயற்சி செய்தார், ஆனா அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. Then he tried in America. பிறகு அவர் இந்த முயற்சியை அமெரிக்காவில் தொடங்கினார். Also difficult there. அந்த இடத்துலயும் கஷ்டமா தான் இருந்தது. But then by his effort and by Krishna's mercy, then the movement began to grow. அவருடைய முயற்சி மற்றும் கிருஷ்ணரின் கருணையினால இந்த இயக்கம் வளரத் தொடங்கியது. So we see that Prabhupada never deviated from the teachings. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்பொழுதும் கொடுக்கப்பட்டிருந்த போதனைகள்ல இருந்து அவர் பாதை பிறழவில்லை. He always relied on scripture. எப்பொழுதும் சாஸ்திரத்தை சார்ந்தே இருந்தார். And thus he often quoted from Bhagavad-gita and Srimad Bhagavatam. அதன் காரணமாக அவர் பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுவார். So this was we could say repeating just as Bhaktivedanta Swami Thakur did. He also relied on scripture for whatever he said.
ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களும் எதையெல்லாம் பேசுகிறாரோ அதெல்லாம் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில தான் இருந்தது. அதைத்தான் வந்து மீண்டும் மீண்டும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் சுட்டி காட்டினார். Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, he put great effort into establishing his movement. So இதன் காரணமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் இந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது. But as we know, he put a great emphasis upon the publication of books. அதனால குறிப்பாக இந்த புத்தகத்தை எல்லாம் பெரிய அளவுல வந்து இது பிரச்சாரம் செய்யப்பட வேண்டும். And at one point he said, better we sell the temples than we just have printing presses. அதனால இந்த கோயிலை வந்து நாம விற்று அதற்கு பதிலாக அச்சிடும் இயந்திரத்தை வாங்கலாம் எனவும் கூறியிருந்தார். So he considered the books as a very, very important part of preaching. அதனால இந்த புத்தகம் பிரச்சாரகத்தின் மிகப்பெரிய கருவியாக அவர் கருதினார். So though we may not be able to explain things perfectly, and we don't know things perfectly, if we're able to give a book to a person, they read the book, then they can get a perfect explanation. நம்மளால வந்து தகுந்த முறையில வந்து எல்லாவற்றுக்கும் வந்து விளக்கம் அளிக்க முடியாது. ஆனா அந்த நபர்களுக்கு நாம வந்து புத்தகம் மூலமாக அந்த விநியோக சேவையை செய்தோம் என்றால் அதன் மூலமாக அந்த பக்குவ ஞானத்தை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So the enthusiasm to publish and distribute books was in Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, and that also continued in Srila Prabhupada. அதனால வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து எழுதி அச்சிடும் இந்த மனோபாவம் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களிடம் இருந்தது. இதே மனோபாவத்தை தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் பெற்றிருந்தார். We see Srila Prabhupada also established a printing press. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் வந்து இந்த அச்சிடும் துறையை ஏற்படுத்தினார். He spent a lot of time translating and commenting. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது பெரும்பாலான நேரத்தை வந்து பொதுவா வந்து அதற்கு பொருளுரை அதற்கு வர்ணனை கொடுப்பதில் நேரத்தை செலவிட்டார். And then he had a whole group of devotees and producing books. பிறகு இந்த புத்தகத்தை வந்து பிரச்சாரம் செய்வதற்கு ஒரு பெரிய குழு கொண்ட பக்தர்களையும் வந்து அவர் திரட்டி இருந்தார். So why did he need all the books? எதற்காக இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் தேவைப்படுகிறது? One is so devotees can read them and they can get knowledge. ஒன்று பக்தர்கள் அதை படித்து ஞானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And the other is the devotees can distribute the books so that other people can. அதன் காரணமாக பக்தர்கள் இந்த புத்தகத்தை விநியோகம் செய்வதன் மூலமாக இந்த ஞானம் மற்றவர்களையும் சென்றடைய வேண்டும். Because of that emphasis on the books, this is why we get the marathon that we do every year. So இந்த ஒரு ஊக்கம் காரணமாகத்தான் நம்ம ஒவ்வொரு வருடமும் நமக்கு இந்த டிசம்பர் மாத மராத்தான் புத்தக விநியோக மாதம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. So we take this as one mode of our preaching effort. So பிரச்சாரத்துக்கு இதுவும் வந்து ஒரு தளமாக நாம் இதை அமைத்துக் கொள்கிறோம். Of course, once we distribute the books, we can't really trace all of the books where they go, etc. But we hope that the people will actually read those books. ஆனா புத்தக விநியோகம் செய்த பிறகு புத்தகம் எங்கெல்லாம் ஊடுருவி இருக்கு என்பதை நம்மால வந்து கணக்கீடு செய்ய முடியாது. ஆனா நாம நம்புகிறோம் புத்தகத்தை வாங்கியவர்கள் அதை நிச்சயம் படிப்பர். So if we can keep track of all the people that get the books and we can encourage them to read the books and ask questions, then we can begin more preaching activity. எங்கெல்லாம் வந்து புத்தகம் விநியோகம் செய்யப்பட்டிருக்கோ அந்த தகவல்களை எல்லாம் வந்து திரட்டி நாம அவங்க கிட்ட வந்து பேசினோம் அப்படின்னா கேள்விகளை அதை பற்றி கேட்கும் பட்சத்துல பிரச்சாரத்தை இன்னும் சிறப்பான முறையில் தொடர முடியும். So Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, he established printing as one of the ways in which he could carry out his preaching. அதனால ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் இந்த அச்சீடு செய்யும் இயந்திரம் மூலமாக பிரச்சாரத்தை தொடங்குவதற்கு இதன் மூலமாகவும் ஒரு பெரிய வழிபாதையை ஏற்படுத்தினார். So he was using a modern method for preaching. அதனால் அவர் பிரச்சாரத்திற்கு அவர் ஒரு நவீன நுட்பத்தையும் கையாண்டார். In Chaitanya Mahaprabhu's time, they did not have printing presses.
சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காலகட்டத்துல அப்ப இந்த அச்சிடும் இயந்திரம் எல்லாம் இருக்கவில்லை. So similarly, in the modern age, now even printing presses are somewhat old-fashioned. So இப்ப நவீன காலத்துல பார்த்தோம்னா இந்த அச்சீடு செய்யும் இயந்திரமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பழைய முறையாக மாறிவிட்டது. We still have newspapers, etc., but actually a lot of the information is now on computers. இப்பவும் வந்து செய்தித்தாள்லாம் வந்து அச்சிட்டு வெளிவருகிறது. ஆனா பொதுவா பெரும்பாலான தகவல்கள் எல்லாம் இணையதளத்தில் ஏற்றப்படுகிறது. So the devotees of today have to adopt new methods using computers and internet, etc., for their preaching. அதனால இப்ப இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாம் பிரச்சாரத்திற்கு கணினி மற்றும் இணையதளம் மூலமாக பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய அந்த யுக்தியை கையாள வேண்டும். But the goal is the same. We want to expose more and more people to this spiritual knowledge. ஆனா நமது இந்த நோக்கம் ஒன்றுதான், நிறைய மக்களுக்கு இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். And in fact, due to in the last 10 months or so, due to all the lockdowns and the virus, the devotees have been forced to use electronic media to do the preaching work. அதனால கடந்த 10 மாத காலத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்தர்கள் எல்லாம் வலுக்கட்டாயமாக கணினி, இணையதளம், இந்த எலக்ட்ரானிக் சாதனம் மூலமாக பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டிய தளத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றனர். So this is one more way in which we can do preaching. இப்படியும் வந்து மேலும் ஒரு வழி மூலமாக பிரச்சாரத்தை செய்ய இயலும். Of course, person to person preaching is the most effective. ஆனா ஒரு நபர் தனிப்பட்ட முறையில இன்னொரு நபருக்கு பிரச்சாரம் செய்வது வந்து அதுதான் வந்து சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. But we can utilize electronic media for expanding our contacts. ஆனா இந்த எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் மூலமாக நமது தொடர்பை நாம் விரிவுபடுத்தி கொள்ளலாம். And in this way, we can continue preaching in spite of all the obstacles in the last 10 months or so. அதனால கடந்த 10 மாத காலத்துல பார்த்தோம்னா பல இடையூறுகள் இருந்தது. இருந்தாலும் அதை வென்று நாம இப்படியும் வந்து பிரச்சாரத்தை செய்ய இயலாம். So we should never become discouraged by the conditions of this world. அதனால இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய தன்மைகளை கண்டு நாம் ஊக்கத்தை வந்து கோட்டை விட்டு விடக்கூடாது. We try to use whatever is there in the service of Krishna. எதெல்லாம் வந்து நமக்கு கிடைத்திருக்கோ அதெல்லாம் கிருஷ்ணரின் சேவையில் பயன்படுத்த தெரிய வேண்டும். This is called yukta vairagya. இதத்தான் யுக்த வைராக்கியா என அழைக்கிறோம். Renunciation of material world by using the objects for Krishna. அதனால இந்த பௌதிக பொருட்களை துறக்கிறோம், ஆனா அத கிருஷ்ணரின் சேவையிலும் வந்து பயன்படுத்துவதன் மூலமாக துறக்கிறோம். So if we continue to do this nicely, then we can benefit from that ourselves and we can give benefit to others. இந்த முயற்சியை நாம செய்தோம் என்றால் நமக்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நன்மை பயக்கும், மற்றவர்களுக்கும் நன்மை அளிக்கும் விதத்துல அது பயன்படும். So Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, he was a very good example of this yukta vairagya. யுக்த வைராக்கியாவிற்கு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் சிறந்த முன் உதாரணமாக திகழ்ந்தார். There is some photo of Bhaktisiddhanta Saraswati with a modern British car. நீங்க ஒரு புகைப்படத்தை பார்த்திருப்பீர்கள். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் ஒரு நவீன இந்த ஆங்கிலேயர்கள் பயன்படுத்திய காருடன் வந்து புகைப்படத்தை எடுத்துக்கொண்டது. So in his time this was rather shocking to many of the conservative Vaisnavas. அந்த சமயத்துல பார்த்தோம்னா இது பொதுவா வந்து வைஷ்ணவர்களுக்கு மத்தியில இவ்வாறு பயன்படுத்தக்கூடியது வைஷ்ணவர்களுக்கு மத்தியில இது அதிர்ச்சியாகவும் இருந்தது. So nevertheless, this was one way in which Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur engaged material objects for Lord Chaitanya's movement. இந்த பௌதீக விஷயங்கள் பொருட்களை எல்லாம் சைத்தன்யா மகாபிரபுவின் சேவையில எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இந்த முறையையும் வந்து பின்பற்றினார். And we see that Srila Prabhupada did the same thing. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் இதையத்தான் செய்தார்.
So we can also do that, provided that we remain fixed in using everything for Krishna. நாமும் இதை செய்யலாம். ஆனா அதே சமயத்துல இந்த பௌதிக பொருட்களை கிருஷ்ணரின் சேவையில ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்கிற நிலையில் நாம் லயிக்க வேண்டும். So in the definition of Yukta Vairagya in Nectar Devotion, there it says, Nirbandha Krishna Sambandhe, that we engage material objects, but they have to be constantly related to Krishna. So இந்த யுக்த வைராக்கியாவிற்கு ஒரு அர்த்தமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவில. நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே, அதாவது இந்த பௌதிக பொருட்களை எல்லாம் கிருஷ்ணரின் சேவையில தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும். Then we get a pure spiritual effect. இதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு ஆன்மீக விளைவு ஏற்படும். When it's not related to Krishna, then the same objects have material effect. ஆனா இது கிருஷ்ணருடன் நாம் தொடர்பு படுத்தாத பட்சத்துல இதெல்லாம் பௌதீக விஷயமாக மாறிவிடுகிறது. So we should become inspired by the example of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur and how he utilized the modern world for preaching. அதனால ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள்ட்ட இருந்து நாம இந்த ஊக்கத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக இந்த நவீன காலத்துல எப்படி எல்லா பௌதீக விஷயங்களும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை அவரிடமிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But like him, we should also be completely detached from all material enjoyment. அதே சமயத்துல அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி இந்த பௌதீக விஷயத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிற விஷயத்தையும் நாம் துறக்க வேண்டும். And in this way, we can advance nicely in Krishna. இதன் மூலமாக நாம கிருஷ்ண உணர்வில் சிறந்த முறையில் முன்னேற்றம் அடையலாம். Hare Krishna. Hare Krishna. Ranga Krishna Prabhu. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, with the since Prabhupada time, the book distribution grossly gross book distribution has been on. But with the present situation, everything in a soft copy, which means what will be the future direction for ISKCON? I mean, the more soft copies are being available now. Yeah, possibly books will go old-fashioned and will all be soft copy. ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் காலகட்டத்துல இந்த புஸ்தகம் எல்லாம் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இது எல்லாம் மென்பொருள் சாதனங்கள் மூலமாக கொண்டிருக்கு. அதனால எதிர்கால திசை எவ்வாறு செல்லும் அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில் என்றால் பிரச்சாரம் எந்த வழி மூலமாகவும் செல்லலாம். அதனால பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட் காப்பியாக வருகிறது அல்லவா கணினி மூலமாக, அதை விற்பது சுலபம். Maharaj, on the contrary, the Veda base is available easily. It's free everywhere, all over the world. Then, I mean, that's another aspect, Maharaj. So you can't sell it. I mean, that's one main revenue. BBT, I mean, the BBT is established separately for that purpose. But the way things are going, we just wanted to know from you, Maharaj. Yeah, well, I think it's probably going to be the future. This is probably the main way. A lot of people don't even read books anymore, and they don't want to carry books around. So it's probably everything is going to be soft copy in the future. பொதுவா மக்கள் எல்லாம் புத்தகத்தை சுமந்து செல்வதில் இல்ல படிக்கிறதுல நாட்டம் காண்பதில்லை. அதனால இப்படி இந்த சாஃப்ட் காப்பி மூலமாக பிரச்சாரம் எதிர்காலத்துல பெரிய அளவுல வளர்ச்சி பெறலாம். Maharaj, will the effect be the same, Maharaj? Like a person learns Bhagavad-gita one-to-one from another person, and at the same time now we are forced to preach through the digital media. Will the effect, Maharaj? Well, at least the book also could be done separately. It's not that you need person to person for book. So it's electronic. It doesn't mean it always has to be, not personal. But nevertheless, it looks as if distribution itself may be increased electronically rather than by books. That may be the future. I don't know. அதனால இப்ப எதிர்காலத்துல பிரச்சாரம் பொதுவா பார்த்தோன்னா ஒரு நபர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தொடர்பு அதே சமயத்துல இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இணையதளம் மூலமாக நடைபெறுகிறது. இதனுடைய விளைவுகள் ஒன்னா இருக்குமான்னு. ஆனா மகாராஜ் சொன்னிய பதில் என்றால் எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய காலத்துல
புத்தக விநியோகத்தை விட இந்த சாஃப்ட் காப்பி மூலமாக விநியோகம் செய்வது இது அதிகமாக இருக்கும். Maharaj, and you also mentioned that Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srila Prabhupada, they always just relied in scripture. I can show DT Darshan now. They always relied in Maharaj, okay. Maharaj, like Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Prabhupada, they always relied on scriptures. So they are actually Vaikunta, they have come from Vaikunta. So they say whether they say all information, only those which are mentioned in the scriptures, Maharaj. What? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada, they have descended from the spiritual world. But when they speak things, only that which is mentioned in the scriptures they speak, or apart from that, the Leela's pastime that has happened in the spiritual world, but that is not mentioned in the scriptures, can the Acharyas also say on that, comment on that? It may be possible, but generally we take those things which are in the scripture because that's what they're saying. So Prabhupada says, look, everything is what I say is from the scripture. So that's basically what we take. We emphasize that more than anything else. So அதனால இங்க சாஸ்திரத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதை வலியுறுத்தினார்கள். சாஸ்திரத்துல பாருங்க இதெல்லாம் இருக்கு என குறிப்பிடுகின்றனர். Rangakrishna Prabhu, schedule? Yeah, is there any other raising hand? I'm on a phone. I'm not able to see. யாருக்காவது கேள்வி இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ரைஸ் த ஆப்ஷன்ல கையை உயர்த்தினீர்கள் என்றால் மகாராஜ் கிட்ட கேள்வி கேட்கலாம். Sushmita. Anyway, Maharaj, on the contrary, that the online preaching has absolutely made a revolution as compared to whatever the offline which has been going on for decades, Maharaj, honestly. Of course, that personal one-to-one is not there much. Nevertheless, the effect, I mean, this 1 year has been tremendously different from what it has been over a decade, Maharaj. Yeah. So at least we realize the potential of this. And if we go back to normal, we can use both. So then we get better effect. So அதனால பிரச்சாரம் அதனுடைய எதிர்காலம் எல்லாம் பிரகாசமாக இருக்கு. நார்மலா வந்ததுக்கு அப்புறம் பழைய பாரம்பரிய முறையை தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஆனா இதுலயும் பிரச்சாரம் செய்து அதிக மக்கள் தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம். Even the Bhakti Vichas have started online now, and then there are quite a few programs, and devotees are getting used to it, and also the new people are also getting used to it, Maharaj. Okay. ஆன்லைன் மூலமாக பக்தி விக்ஷா பல நிகழ்ச்சிகளும் சொற்பொழிவுகளும் நடைபெற்று நிறைய மக்கள் இதில் கலந்து கொள்கின்றனர். சுஷ்மிதா மாதாஜி, கேள்வி? அன்மியூட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. கேட்கறது. Maharaj, today is my birthday, Maharaj. I want your blessings, Maharaj. Okay, Hare Krishna. I have no question, Maharaj. Your class is so nice, Maharaj. Okay. Okay, then IYS. I am unmuting IYS. ISKCON Chennai IYS unmuted. Somebody there? What is it? Only those who have any questions related to today's class can be unmuted. Otherwise, I think Sridhar Prabhu wanted to show the deities to Maharaj, and then we can close it, and we can continue the other programs after that. Hare Krishna. So உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். இல்ல
That's fine, Prabhu. I think Srila Prabhu, if he's able to show, that's fine. Otherwise, we can thank Maharaj and then close it. Then we can continue the program, other programs. Okay. Yes, Prabhu. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. His Holiness so much, Bhanu Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki Hari Bol. jai. Hitai Gaurav Premanande Hari Bol. Hari Bol. So devotees can stay back for the other programs.